and welcome to another episode of Tune to Learn, your English learning program from Bangladesh Betar on 92.0 FM. I'm your host Kaji Shohid, and with me today there are two learners in the studio, Pratishtha and Tabassum. Dear listeners, today we will discuss how to talk about problems and solutions. কথা বলবো বন্ধুরা সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে। জীবন জুড়ে আমরা অনেক সমস্যাই তো পড়ে থাকি। প্রতিদিনই নানান রকমের সমস্যা নিয়ে আমরা ডিল করি, কম বেশি ভাবি, বলি, সমাধানের উপায় খুঁজি। আজকে আমরা আসলে কথা বলবো ইংরেজিতে কোনো একটি সমস্যা নিয়ে কিভাবে কথা বলতে হয়, সেটির কারণ বর্ণনা করতে হয় এবং সেই সমস্যার সমাধান কিভাবে দেব আমরা ইংরেজিতে। ইংরেজিতে সমস্যার সমাধান বলা বাংলার থেকে সেটি যে ভিন্ন কোনো প্রক্রিয়া তা নয়, কিন্তু ভাষাটি ভিন্ন হওয়ায় আমাদের অনেকের সাহসে কুলোয় না। মনে হয় যে বাংলায় হলে পারবো, ইংরেজিতে পারবো না। আমরা যদি ভাবতে পারি আর ন্যূনতম বাক্য তৈরি করবার সামর্থ্য রাখি, তাহলে নিশ্চয়ই এগুলো বলতে পারবো। So let me first tell you about a problem which I faced right after my SSC. That was almost 30 years ago. All along I had lived in my village, and it was the first time I was about to leave the village. After passing my SSC, my parents decided to get me admitted to a college in the city. So coming to city, as I started my life in a private hostel, I got confronted with several adjustment issues. The new life in the hostel meant getting along with other roommates, all the do's and don'ts, getting habituated to the food habit and, the culture over there. Most importantly, my homesickness. I found that from that ease and comfort of my village, I was exposed to a completely new environment. No longer was there that cozy environment of my home, along with the privacy and love and affection that I enjoyed in the village. I was suddenly exposed to a very difficult life. That was probably the biggest problem I faced during that teenage. Taking responsibilities seemed to be a real difficulty because I never got used to taking responsibilities. But here, in this new life, away from home, I had to deal with these difficult tasks. Gradually, my condition improved as I made some new friends there, and things started to get easy. And I also started learning with patience to get accustomed to everything around. Since I was too introverted, things appeared to be more challenging, I think, than they should be. বন্ধুরা, এইমাত্র শুনিয়ে দিলাম ইংরেজিতে আপনাদের সামনে ছোট্ট এই গল্পটুকু, যেভাবে একজন ছাত্র গ্রাম থেকে এসএসসি পাশ করে শহরের কলেজে পড়তে এসে হোস্টেল জীবনে নতুনত্বের সাথে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, কিভাবে সমস্যা মোকাবেলা করছে, সেই যে একটি নতুন প্রবলেম, একটি নতুন এনভায়রনমেন্টের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, রিয়েল প্রবলেম। এবং আমাদের মধ্যে যারা ইন্ট্রোভার্টেড, অন্তর্মুখী স্বভাবের, তাদের জন্য নতুন পরিবেশ, নতুন খাদ্যাভ্যাস, নতুন কালচার, এগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াটা অনেক বেশি বড় চ্যালেঞ্জ মনে হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে এমন অনেক সমস্যারই তো আমরা সম্মুখীন হয়ে থাকি। দ্রুত কিংবা ধীরে ধীরে সেসবকে কাটিয়ে উঠি। Pratishtha, can you remember a time when you were faced with some kind of problem that you had to suffer until you got a solution to it? Well, like everyone, I also faced several problems, small or big, in different parts of my life. It was when I first started preparing for IELTS, especially for speaking part. It was kind of difficult for me. I was very nervous. Sometimes I could not find the right words, and my practice tests were not going well. I really felt disappointed and suffered a lot because I was working hard but not seeing first results. Still, I did not give up. Every day I practiced speaking, recorded my voice, listened again, and corrected my mistakes. I also read books, newspapers to learn new words, and sometimes I practiced with my friends and with teachers to get feedback. After a few weeks of constant effort, I noticed my real development. My confidence grew and I slowly started enjoying the process. Finally, I managed to overcome
the problem and felt really proud. This experience taught me that patience and persistence always brings result. And that's the problem I really faced in my life. All right. Thank you. Now, Tabassum, I'm sure you also have faced a lot of problems at different stages of your life, small or big, and some were solved automatically, probably, and some you had to make effort to solve those problems. Let's pick one from those and talk about that. And you will also explain to us how you got rid of the problems later. Well, a time I faced a problem was during my final school exams when I suddenly got sick with a high fever just a week before the test. I had to recover quickly but also prepare properly for the exam, otherwise, my results would suffer. Even though I felt very weak, I created a light study plan. I focused only on the most important topics, revised past questions, and took regular breaks to rest. I also improved my diet and drank more fluids so I could recover faster. Thankfully, my health improved before the exam, and although I wasn't 100%, I still managed to perform well and scored higher than I expected. From this, I learned the importance of discipline and balance and not giving up, even when situations feel impossible. Alright, thank you, তাবাসসুম। তো শ্রোতা বন্ধুরা, এ তো গেল নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যার বর্ণনা। এ ধরনের সমস্যা ছাড়াও সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা সমস্যার আলোচনা আমাদের চারপাশে সবসময় হতে দেখি আমরা। কখনো হয়তো নিজেরাও তাতে সামিল হই, যেমন আমাদের শিক্ষার সমস্যা, স্কুল কলেজের শিক্ষা সামগ্রিক মান নিয়ে আমাদের অনেক অভিযোগ। আমাদের চারপাশের অনেক দেশের সঙ্গে তুলনায় আমাদের এখানকার ইংরেজি সামর্থ্যের সংকট অনেক বেশি বটে। কেন এত শিক্ষার্থী এই বিষয়টিতে সাফল্যের নাগাল পায় না? কী তার কারণ? কী বা সমাধান? কিংবা ধরুন, গ্রাম থেকে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরে পাড়ি জমাচ্ছে জীবিকার জন্য, শিক্ষার জন্য, নানান প্রয়োজনে। এই যে শহরমুখী স্রোত, এতে কী সমস্যা হচ্ছে? কিভাবেই বা এই প্রবণতা রোধ করা যায়? কৃষকের কাছে যাই, শুনবো অনেক বঞ্চনার কথা, অনেক সমস্যার কথা। কী তার কারণ? কী বা তার সমাধান? নগরেও তো কত সমস্যা। উই হ্যাভ ট্রাফিক প্রবলেমস, crimes, waterlogging during monsoon, poor drainage system, and so many. বাংলায় নিশ্চয়ই আমরা কম বেশি বলতেই পারি এসব বিষয়ে। ইংরেজিতে কখনো হয়তো সেভাবে চেষ্টা করিনি। আজ সে চেষ্টাটি আমরা করব। শুনব প্রতিষ্ঠা ও তাবাসসুমের কাছ থেকে তারা কে কি ভাবছে এমনি নানা সমস্যা নিয়ে, দেশের এবং দশের, এবং এগুলোর সমাধানে তাদের কি মতামত সেগুলো জানব। তার আগে বন্ধুরা, চলুন সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে যে কোনো ভাষা, সেটি বাংলা হোক কিংবা ইংরেজি, কিছু যখন বলতে যাই, পরিকল্পনাটি কিভাবে করব যেটি আমাদেরকে সহজ করে দিতে পারে বলবার প্রক্রিয়াকে। যেমন ধরুন, আমি বলতে যাচ্ছি আমাদের দেশে এই যে ইংরেজি শিক্ষার মান সম্পর্কে অনেক স্টুডেন্টস ইংরেজি বিষয়ে কৃতকার্য হতে পারছে না। আমরা আগে ভাবি যে কি কারণে এমনটি হয়ে থাকে। একটি কারণ কি হতে পারে বলে মনে হয় তাবাসসুম? যে কোনো একটি কারণ এই মুহূর্তে তোমার মনে পড়ছে যে এই কারণে আমাদের ইংরেজি ভাষার এই পরীক্ষাটিতে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষার্থী খুব খারাপ করে থাকে। কেন? তো আমরা যখন এর কারণ অনুসন্ধান করি, কেন ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি সংখ্যায় ফেল করছে ইংরেজিতে, বেশ কয়েকটি কারণ তো চলে আসে মাথায়। যেমন আমরা দেখব যে আমাদের যে লিমিটেশনস, আমাদের যে ক্লাসরুমের আকার, সে তুলনায় ওই ক্লাসটিতে অনেক বেশি শিক্ষার্থী। সে কারণে ইচ্ছে করলেও সেখানে খুব মানসম্মত পড়া নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। ভাষা শিক্ষার মতো একটি জটিল বিষয়ে আমি যদি জনে জনে মনোযোগ নিতে না পারি পড়াবার সময়, তাহলে সেখান থেকে খুব বেশি আশা করা যায় না। এছাড়াও যারা শিক্ষা দান করছেন তাদেরও যথেষ্ট প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা যেমন প্রয়োজন, পাশাপাশি যে গার্ডিয়ানের ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসছেন সেই গার্ডিয়ানের সচেতনতাও জরুরি। আমাদের মতো একটি দেশে যেখানে প্রচুর মানুষ এখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, কৃষক সমাজের সাধারণ মানুষের সন্তানেরা পড়াশোনা করছে, সেখানে সন্তান স্কুলের বাইরে
বাড়তি কোনো আয়োজন করে পড়তে পারবে না, এটি স্বাভাবিক। আর সেক্ষেত্রে স্কুল কলেজের ভাষা শিক্ষার যে পরিবেশটি সেটি আরও সুন্দর হওয়া দরকার। এই যে আমাদের overcrowded classrooms, a small size, so many students in the classroom, quality issues, teachers are not qualified enough, they are not properly trained. These are the issues that working as reasons behind this failure. And also lack of proper monitoring, whether the schools are guiding the students properly, things like this. এই বিষয়গুলো সমস্যার কারণ হিসেবে আমরা নির্ণয় করতে পারি। আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। আপনার এই মুহূর্তে যে 2-4টি মনে হবে সেগুলোকে নিয়ে কথা বলবেন। তারপরে আপনি ভেবে ফেলুন মুহূর্তেই কি সমাধান আসতে পারে। যে শিক্ষা খাতে সরকারের বরাদ্দ অনেক বাড়াতে হবে। আমাদের মতো এত কম বরাদ্দের শিক্ষা খাত পৃথিবীর কোনো দেশে বোধহয় নেই, খুবই খুবই কম। এই বিষয়টি সমাধানের প্রসঙ্গে আসতে পারে। তারপর আমরা ক্লাসরুম এবং স্টুডেন্ট সংখ্যা এটিকে যেন একটা ভারসাম্যের মধ্যে রাখা যায় সেই বিষয়ে আমরা কথা বলতে পারি। এটি ভেবে নিলাম। টিচারদেরকে প্রপারলি ট্রেন করাতে হবে। শিক্ষা এবং শিক্ষকতা এগুলোতে যাদের প্যাশন আছে তাদেরকে দিয়েই এই কাজটি করানো উচিত। কেবলমাত্র অন্য চাকরি পাইনি বলে অগত্যা এই পেশা বেছে নিয়েছি যখন তখন আমি প্রফেশনালি খুব সাউন্ড হব, এটি বোধহয় আশা করা যায় না। এই যে ভাবলেন আপনি বাংলায়, এখন এগুলোকে আস্তে আস্তে ইংরেজিতে কনভার্ট করতে হবে। যখন আমরা ইংরেজিতে বলতে থাকি তখন ওই যে ভেবে নেওয়া কারণ প্রথমে সেগুলোকে আস্তে আস্তে আমরা তুলে ধরব, তারপর সেখান থেকে আমরা সমাধানের দিকে যাব। এখন যখন বলবো আমরা তখন শুরু করতে পারি এরকম, well, failure in English is a serious problem in our academic environment. School students, college students, a lot of them every year fail in English. There are definitely many reasons, and I believe that if we can take proper measures, then this problem can be solved. এরকম একটি সূচনা পর্ব দিয়ে আপনি শুরু করলেন। তারপর let's talk about the reasons for this failure. Reasons for this failure in English. এগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে ফার্স্ট অফ অল একটি বললাম, তারপর সেটাকে ব্যাখ্যা করলাম, তারপর আবার দ্বিতীয় কারণটি বললাম, সেটাকে একটু এক্সপান্ড করলাম এবং একটুখানি এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম। এরকম রুরাল পপুলেশন যারা তারা বেশি ভুক্তভোগী হয়, আরবান এনভায়রনমেন্টে যারা থাকে তাদের সুযোগ বেশি থাকে, তাদের হয়তো ভালো শিক্ষক মেলে, কিন্তু গ্রামীণ জনপদের শিক্ষার্থীদের জন্য ইচ্ছে করলেও কোথায় গিয়ে পড়বে সেই জায়গাটি তারা খুঁজে পায় না। এই ব্যাপারটি বললাম, এরকম করে এগিয়ে যেতে থাকবে বলা বলি। তো আমরা এবার কথা বলতে পারি what problems we have in our cities. শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা প্রশ্নোত্তরে যাব। তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থী উপস্থিত বুদ্ধির থেকে সে যা মনে করতে পারে তাই বলবে এবং সেখান থেকে কোনো মিস্টেক হলে পরবর্তীতে আমরা এখানেই একটুখানি আলোচনা করে দেব। তবে এটি তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেবার বিষয়। আমরা ওপিনিয়ন শেয়ার করছি। প্রতিষ্ঠা, you've been living in Mymensingh City for quite a long time, I'm sure. What are some of the problems have you faced so far in the city as you've been living for quite a long time? Every day you see during rainy season or other times as you go from one place to another, traffic jam, for example, garbage issues. What are some of the issues that you encounter in a daily life as you move in the city? I think water drainage, even water logging in monsoon, in heavy rain. The drains are like blocked with plastic, polythene, with garbage, wastage, and people cannot walk through this. So I think we should... Okay, we should definitely try to solve these problems, but these are the things that you find here as being problems. You have seen that problems in the city. The traffic problem is also a serious one in the Mymensingh City. Yes. In our day-to-day life, we see a lot of traffic jams in the road because of too many vehicles, the unlicensed vehicles. Do you think the traffic problem is also a major one in Mymensingh City? Yes. Because of the narrow roads, of too many vehicles, even not having the proper traffic management,
we face a traffic jam in our daily life, especially the office going persons, even students, they really face it. So the Bandra Calgary office going persons face this problem so much, definitely. A persons ko loke amra bolte pari commuters have to suffer a lot due to the traffic problem in the city. What can we do to get rid of the traffic problem? Because day by day in the city, the population is increasing. Pratishta, how can we solve this problem? Because, the population density is no way to get reduced there is no possibility for that. Rather, increasing number of population over the next years. So that will even compound the problem to a greater degree, making us even suffer more. We don't see apparently any solutions. But do you think that if we can make some arrangement properly, then maybe there will be a solution, if not complete solution, a partial solution, maybe there? I think we can build wider roads, flyovers. Maybe widening the road is impossible, variety of reasons, because already there have been lots of buildings erected on both sides of the road. You can't just ask them to demolish to create space to make the road bigger. That's not even practical a solution. But what can do, we can probably make more arrangements like flyovers, over bridges or things like that. We can make the roads or the pavements free from peddlers. Peddler বন্ধুরা খেয়াল রাখবো peddler মানে হলো ফেরিওয়ালার ইংরেজি হচ্ছে peddler. So we can think about more practical solutions other than more expensive ones. We can improve public transport. What do you think, Tabassum? Public transport, introducing more public transport buses so that more people can get on at a time. A bus occupies almost the same place like the car or an auto rickshaw, where one person can travel. One auto rickshaw, one person. One private car, one person. But if they're a bus, then there could be 50 or 40 people together traveling at a time using almost the same road space. So that will reduce to a great extent the traffic jam. What do you think? Yeah, definitely. I think we should get rid of a rickshaw and those transport which carry very few people, I would say. But there is another problem. If you evict rickshaws from the city road, then where will these rickshaw pullers go? They need some alternative arrangement for employment so that they can earn money to live their life. You just can evict one day just because they are poor. Get out of here and make the space ready for other vehicles like cars. So you are working for the favor of rich people and you are turning a blind eye to this deprived community, the rickshaw puller, until and unless there is a satisfactory alternative arrangement for employment for this community. You can't just evict them. Don't you think that it would be an injustice if we just evict them without arranging a satisfactory alternative for these rickshawalas? Well, it depends on government. I think government should take some initial steps to give them some time. That we'll give you some time. That next 3 months we will evict all the rickshaws if we have to. If the administration believes that the eviction of rickshaws would solve the problem, then definitely they can do that. But rickshawalas should be allowed some time so that they can take some preparations what they will do leaving this area where they will go to do the same thing that they've been doing. There can be some kind of other arrangement. Investment should be there so that they can enter some kind of alternative professions, right? But we do want solutions to these traffic problems that we have in the city, because already this city is regarded as being one of the slowest in the world, right? And it's gonna be even slower in the coming years. So we must have to do something. I think the people like us, we also have certain things to do to solve these traffic issues. Can we do anything, Pratishta? I think we can create awareness among the peoples, like we should not do this, we should follow traffic rules, should follow the traffic signals, we can use the zebra crossing. So I think by creating awareness we can solve something. But apart from this, the government should take some initiatives, some measurements to improve
Otherwise, traffic jam can last for hours. Sometimes 20 minutes journey takes more than 2 hours. So government should take some measurement. Definitely in the last 20 years, the travel time has increased double or sometimes triple in some areas. For example, 10 years ago, from one place to another, it took 10 minutes to go by rickshaw, but now it takes over 30 minutes, sometimes even more than that. That's horrendous. You can't expect this to go on without having a solution right away, right? We must do something. এবং আমি যখন জানি এই যে ট্রাফিক রুলস we have to maintain, government should take some initiatives, private cars should be discouraged, more public transport should be encouraged, these things, এগুলোকে আস্তে আস্তে আমরা বলতে শিখি, শুনতে শিখি। প্রথমে কোথাও হয়তো দেখব, আলোচনাটি কখনো কোথাও শুনব, এভাবে আমাদের ধ্যান ধারণা আমরা বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পোক্ত করতে থাকি এবং বিভিন্ন সমাধানকল্পে আমাদের মতামত দিতে পারি। সব ওপিনিয়ন হয়তো বাস্তবায়নযোগ্য নয়, কিন্তু আমাদের ওপিনিয়নের মধ্যে সেগুলো যেন চলে আসে। We have got sound issues in the city, air pollution, odor pollution, right? Indiscriminate, dumping of waste, household waste. Though there is a dustbin, but no one is doing the right thing. Everyone is just dumping the waste right out of the house. Where it is ending up, nobody is taking care of that. And this kind of, unawareness shouldn't be there. We should become aware of our own environment, of our neighborhood, and of our own well-being, of course. So I'm sure besides the awareness among the citizens, governments do have a lot of things to take care. 3টি কারণ বলি, একটি কারণের সঙ্গে যেন একটি উদাহরণ থাকে। এভাবেই কোনো সমাধান এবং কোনো সমস্যা এগুলোকে আমরা চমৎকার করে তুলে ধরতে পারব। আশা করি আজকে এখানে বিধৃত বিভিন্ন টিপস এবং বাক্যাংশ, শব্দবাক্যের ধারণা নিশ্চয়ই আমাদের আগামী বলাবলিতে, ইংরেজি বলাবলিতে কাজে লাগাবো। আর এরই মাঝে আমরা চলে এলাম আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে। বন্ধুরা, টিউন টু লার্ন নিয়ে আমরা আবারও ফিরব অন্য কোনো দিনে আরও নতুন নতুন বিষয় নিয়ে, শব্দ, বাক্য এবং ফ্রেজেস নিয়ে। সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।